ゲストのひじりです。ホストのマテンです。今日はおまけということでデトロイトやっていきたいと思います。そう、このボーナス先に見ん。そうね。一回とりあえず全クリしてこれアンロックされるんだよね、多分。ここでボーナスをやっていきます。ボーナスみたいな。アットワーク、映像、サウンドトラック、ギャラリー、雑誌。こういうことか。アンケート取ってないね、まだ。いなくなっちゃったじゃん。取れるわ。見た目が人間のアンドロイドと付き合いますか？はい。テクノロジーが人間の脅威になり得ると思いますか？無人島に何か一つだけ物を持っていけるとしたら何を持っていきますか？アンドロイド。9回。楽器。楽器？携帯だと思った。自分はテクノロジーに依存していると思いますか？いいえ。どの技術が一番楽しみ空をですか？飛ぶ車。もう食い気味に答えてくれ。神の存在を信じますか？いいえ。アンドロイドに子供のお世話を任せますか？いいいえ。いよ。一日にどのくらい電子機器を使っていますか4時間。もう使ってないけど4時間。使ってるでしょ。緊急手術が必要な場合、いいえ。機械に手術させますか？いつの日か機械に自我が芽生えると思いますか？はい。デトロイト・ビカム・ヒューマンで好きなキャラクターは誰ですか？コナ個人的に共感した場面はありましたか？ー。たくさん。一番悩んだのはどの選択でしたか？クロエって誰？マーカス。最初のやつかな。あ、パーセンテージあるわ。マーカスが51。はい。はい。でもこれも楽器が一番高いわ。なんで楽器なの？だってどうせ携帯なんて使えんやん、無人島って言ったって。確かに。テクノロジーに依存してると思いますか？みんなははいやって。俺もはいかな。空飛ぶ車一番いない。空飛ぶ車でしょ絶対。神の存在を信じますか？俺はほぼ半々。アンドロイドに子供の世話を任せますか？はい、結構多いな。一日どのくらい？それ以上、4時間以上使ってるでしょ。実況してる時点で。自我が芽生える。一番好きなキャラクター。みんなコーナー好きじゃん。個人的に共感した場面はありますか？たくさん。なるほどね。ありがとう。お前は？俺はまだ上にある。お前はどうすんの？食べる。後で。じゃあ俺も。また来る。あ、そうだよ。っていうことで見れるよ。見ようぜ。はい。もしかしてこれ絵じゃないのこれ。こんだけだ。ああ、そういうことか。お、ストーリーのこういう。かっこいい。本物じゃねこれ。絵なのこれ。すげえ人間だね。最初の犯人。すごいね、なんか。普通のゲームもこんなのかな。ああ、向上して。
ほらここのこれトッドのとこの洗面所みたいな感じなんだけど、ここの左上らへんにレッドアイスと隠しちゃった。そうなの？アリスアリスじゃない方のさ、もともとの子もこんな感じだったんかな。違うでしょ。怯えてなかったんかな。怯えてないでしあ、これょ。違うでしょ。これ誰？わかんない。頭ごなしに否定するやん。いやこれじゃない？違うでしょ。違うでしょグッドじゃん。絶対これじゃん。ほら。いやだっていなくなって離婚していなくなって狂ってったんだよこいつ。違う、多分最初から狂ってるから離婚したんでしそうかょ。より狂ったとは思うけど。だからなんかトット言ってたやん。なんか俺でもその幸せな家庭を築けるってあいつらに証明したかったって。だから多分世間一般でいう狂ってるだったと思うよ。2013年だって左目は一番左。カーラ。どういうこと？ただ映像が作られてただけ。ああ、実際の映像らしい。この時点ではゲームになる予定じゃなかったなんて。かな。ララララララ。AX メモリ聞こえるかい？はい。 ID を。 KPC897-504C。 頭を動かして。次は目を。警部とレンズの動作は異常なし。初期起動メッセージを再生。こんにちは。私は AX400 型アンドロイド。料理に洗濯、子育て、家事全般、予定管理をこなし、300以上の言語に精通し、夜の営みにも対応します。食事も充電もいりません。装備されたバッテリー持続時間は173年です。私の名前は？ああ、今日から君はカーラだ。私はカーラ。初期設定とメモリーは異常なし。腕を動かして。関節機能 OK。 ドイツ語で喋って。 Ich bin eine AX400 Android dritter Generation, erschaffen als Ihr persönlicher Assistent und intimer Beziehungspartner. フランス語で。 Je suis un androïde de troisième génération AX400, conçu pour être votre assistante personnelle et votre partenaire intime. OK。 じゃあ日本語で歌ってみて。多言語発声機能も異常なし。じゃあ歩いてみて。移動制御も正常。よし、全て問題なし。これからどうなるの？また初期化されて店で売られる。一気にカーラだ。売られる？私は一種の商品ってこと？ああ、当然君は商品だよ。ほら、手も足もついている何でもできる万能コンピューターさ。
しかも高級品。そうでもてっきり。てっきりてっきりなんだ。てっきり生きてるって。おい、なんなんだ、勘弁してくれよ。ここ最近メモリー異常ばっかりだ。録音開始。不良品確認。解体して問題の部品をチェック。そんなこと考えるはずがないんだ。心があっちゃいけないんだよ。パーツの不良化はソフトウェアの問題だろ。そんな、私不良品なんかじゃない。ねえ信じて、問題なんかないわ。質問にもちゃんと答えたでしょ。ああ、でも行動に異常がある。ねえお願いだから解体しないで。悪いなカーラ、不良品は全て廃棄するルールなんだよ。後でクレームが来たりしたら困るのは俺だからな。問題は起こさないからお願い。言われた通りにするし、何も言わないから考えることもやめる。まだ生まれたばっかりなの、殺さないで。やめてお願いだから。死にたくない。生きていたいの、お願い。ほら早く行って。めっちゃも3人する。騒ぎは起こすなよ。面倒はごめんだ。ありがとう。まったく。なるほどね。とりあえずこれ見る時間にしん、普通に、これ見たいわ。体感そうよ。アンストレーラー、俺も見ながらデトロイト、ここから始まった鉄の街。全ての始まりであり終わりでもある場所。一つのエラーとともに私は生まれた。私は闇を飛び出し目を開けた。まず恐怖を感じ、光、雑音、寒さ、また恐怖。手が震えているのがわかる。胸で心臓が脈打ち、体に命がほとばしる。生きたかった。だから勝ち取った。外の世界 PV みたいな感じかな。私は知りたかった。太陽を見たかった。皮膚に感じる日の光、頬を撫でる風。さっきの動画が思った以上に反響大きくて、世界を見たかった。話が大きくなってる。色や匂いを。
は想像と違った。そこは暗く冷たい、残酷で乱暴、不公平で野蛮だった。自分が無価値なものに思えるほどに、物扱いすらされない従順な機械。でも私の中で感じるあの不思議な感覚、穏やかな声が私にささやく。私は生きていると。私は逃げた。それしかなかった。自由になって愛し、希望を抱き、生きるためにあの感覚の正体を確かめるために、世界を変えるか別の道を選ぶか、それは私が決めること。私はカーラ、彼らの仲間。これは私たちの物語。ここでゲームが決まったんだろうね。カーラすげえなんか魅力的な顔してるよな。なんかめっちゃ見ちゃうよね、カーラの顔。かわいい。デトロイト・ビカム・ヒューマンを演じて。When David and Guillaume got back in touch about making Detroit, I wasn't terribly surprised they decided to make it because the fan response was so intense. So it makes sense that they would choose to do that after the enthusiasm. It was a challenge, and it was just an interesting thing to get my head around how to approach this character now as a different, much older person, and whether or not she changed. And I'm very happy to say that with Detroit, I've had the opportunity to see Kara grow so much more than I ever expected. You do the housework, the washing, you cook the meals, and you take care of... God damn it, when the fuck is that gone now? Alice! Alice! I mean, she starts out essentially how she does in Kara, in a very, not robotic, but, you know, android, other way. And getting to take this journey where she becomes more and more human as it goes on. You know, and as an actor, that's a wonderful exploration in every way, whether it's how she sits, her posture, how her voice changes, how emotions change, and how much emotion is based on things like empathy and social experience. And so having, you know, as much material as I got with David to have this huge, nuanced arc was really incredible. Why couldn't we just be happy? This experience has been quite different than the experiences I've had shooting film or TV or doing theater work. I have 83 dots on my face and a really flattering black wetsuit type thing, and you're jumping around with props, and it's kind of like being a 10-year-old imaginative kid, which is fun. There's 80 cameras around us. It's already lit, so we just shoot and shoot and shoot and shoot and shoot. There's no change of sets. There's no hair and makeup, there's no wardrobe, so we move really fast, and we'll go through about 35 pages in a day. Working in TV or film, we'll probably do 6 pages a day. It's kind of acting boot camp. It's like working out constantly. I mean, you're doing this thing, and then you got to do something that's completely other back to back to back. And so that kind of process of working is very challenging, but it's also very exciting because you just have to keep coming up with new ideas. And your head goes all over the place because you're trying to keep track of basically 4 different storylines for each different response. You shot that girl, for fuck's sake. It was a machine that looked like a girl. Yeah, I know what I should have done. I just told you I couldn't. All right, I'm sorry. The fact that David Cade, he's telling like many stories interwoven from beginning to end is super complicated and super impressive, and I have no idea how he keeps it all in his head. He's not just the writer or the director who sees from the outside eye. He's also thinking about the player walking through this space. You know, only somebody who really, really loves not the work, but like these characters and these stories and cares about doing something meaningful would invest that much in it. And it's always inspiring to work with somebody who cares that much. My experience with motion capture is this one. And I found it sort of terrifying in a way, because they said the computer's going to build you. But then, as we got into it, I realized all the elements of it
we're still artistic. I just dipped into a really brilliant setup here. I've never seen anything like it. And this won't turn me into a product because I was playing a character. So it's wonderful. In the game, Detroit comes back because of a revolutionary industrial rebirth. And there's no reason why that can't happen. Because they have such tremendous infrastructure for millions and millions of people can very easily support, you know, a new industry. The city is really strong and resilient, but the city has also been through so much. You see the damage, but it takes that time of kind of rebuilding and reinvesting into the city that I think is happening slowly but surely. The potential of Detroit as a city is something that this game does a lot of justice to, because it would be easy to look at Detroit as some place that used to be, and that's not the case. This game provokes a lot of conversation and reflection on our potential near future engagement with machines. That's what we are to them. There's merchandise on display in a shelf window. I think that a group that feels marginalized, feels like they deserve and have earned access to themselves and the environment around them, and are trying to figure out a way to articulate how to get freedom. What was I designed to be? Their slave? Their toy? It plays with your comfort levels. You think that this is fine, you're comfortable with it, until something blurs the line and throws you off, and now do I feel differently about whether this should be allowed, should it be banned, should it be encouraged? You're gonna ruin our lives, and for what? For a bunch of machines? They are not machines! They are alive! I'm alive! You're alive! They're nothing! There are lots of comparable comparisons to any type of persecution of religion, race, etc., dating way back. It can't just be a video game where you shoot them up or where people make these choices to do whatever. I think that's the whole point. You have the choice, and you can either choose to go in one direction with your character or another. And I think that's going to be very telling about the gamer. Very telling. I think there's going to be a really strong reaction to this game, which has such a strong perspective. I'm that much more proud of it now to get to be a part of it, because it's important. In this game, you're actively building and designing the character through not just what kind of shield does she have, what hair does she have, but like their temperament. Different endings to this game are so radically different based off maybe seemingly insignificant choices in the moment, but like life, they all add up. And can't play life again, though. そうよ。てか早くお前のシーンお前の選択見たいわ。じゃあそっち取る。うん。でこれ見て終わろう。うん。これカーラマーカスかな。見てとりあえずおまけは一旦終了ということで。続きはおのおの見てもらうということで。My name is Marcus. My name is Connor. My name is Kara. I am one of them. This is our story. I think who Kara is, or how I would describe Kara, depends entirely on who's playing her. Because you have the option to make multiple different people depending on the choices she makes. But I think she does start out incredibly naive, incredibly innocent, and kind of hapless. Maybe we can be friends again. She's a person who's characterized, I think, by empathy. She's a person who really, she just comes from her heart. You'll never leave me, right? Promise you'll never go. I promise. Kara, please! Are you okay? Are you hurt? Wait a minute. Leave her alone! Kara, leave her alone! The really beautiful thing that I've had the gift to be able to do is to essentially build a person from the ground up, because that's what she's doing throughout the game. And with every experience she has and every person she meets, she's building, you know, first emotions and the sense of judgment, and it's sort of an exploration of what it is to be a human. Don't worry. Luther and I will be right here. David and the creators have painted a really intriguing and engaging picture of a
near future where we rely upon androids for a lot of our service class business, or the class that serves us, that helps us, that handles our baristas and our drivers and our housemaids. And what is humanity, where we tap into it, how and why we treat each other the way that we do. And my character Marcus has a really intriguing journey, becoming deviant, realizing that he actually has feelings and human qualities inside of him, and it's a really incredible ascension into becoming fully realized and coming to terms with what you actually deserve better than this in life. And not only do you want it for yourself, but you want it for your peers. We've come here to demonstrate peacefully and to tell humans that we are also living beings. All we want is to live free. You know what? This thing, Dad, is not your son. It's a fucking machine! I think that a group that feels marginalized, feels disenfranchised, feels like they deserve and have earned access to themselves and the environment around them, and are trying to figure out a way to articulate how to get freedom. Connor is analytical. Connor takes things literally. He starts in the beginning place where he's very mechanical. He feels nothing inside, of course, and it's all just a system, a protocol that he is executing to get whatever he wants to have, which is help humans stop deviants and to find the link between deviant androids. You were designed to serve humans, not kill them! What was I designed to be? Their slave? Their toy? Just say, I killed him! Is it that hard to say? Stop it! Stop! But of course, over the course of the story, and depending on the player's choices, Connor can grow in many different ways. He can deviate from that procedure or not. Moment of truth, Hank. Am I a living being? Or just a machine? 見てないね。見たいね。見たいね。あそこでハンクが選ぶってことでしょ。ということで、これがこのシーンが見たい方は魔点の操作に出てくるかもしれないんで、見てくれるとありがたいですね。他にも映像もいっぱいあるし、サウンドトラックとかもあるもんね。そう雑誌、これ見たやつでしょ。ほら、アンロックされてないやつもあんだ。本当だ。だけどまあまあ見たよね。あんだね。でもあんだけ見たのに。ギャラリー全然ないよ。どういうこと？わかんない。なんか服装とかじゃないの？ちょっとアンロックしていい？うん、いいよいいよ。全身が見れるんじゃないの？なるほど。なるほどね。ハンク、雨。雨の時やん。サンドイッチ食べとった時。あの時か。189もいる。なんでアンドロイド嫌いだったのかも詳しくわからなかったしね。だって死んじゃったもん途中で俺。まあこんな感じでいっぱいあるから見たい人はまあこれに関してはもう買って自分でクリアして見てもろて、そうね、ボーナスだからこれボーナスっていうぐらいだから、じゃあということで今回の配信はこんくらいで終わりたいと思います。すげえおまけ感ある。またすぐまた上がると思うんでそっちを見てくれるとありがたいです。チャンネル登録、グッドボタン、コメントしてくれるとありがたいです。今回もご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ